नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, अल्जेब्रा विषयाच्या या ऑनलाईन क्लासमध्ये मी पुन्हा आपलं हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या वेळेस तिसऱ्या धड्याला सुरुवात केली होती, ज्याचं नाव होतं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. या धड्यामध्ये आपण काही मुद्दे पाहिलेले होते आणि काही उदाहरणं सुद्धा पाहिलेली होती. तर आपण मागच्या वेळेस ही 3 उदाहरणं पाहिली होती, तुम्हाला आठवत असेल. या ठिकाणी काही सिक्वेन्सेस दिलेले 100, 70, 40, 100, -20 and -50. This is the sequence, and the difference between two consecutive terms is -30. Means if we add -30 in each term, we get the next term. म्हणजे आपण जर एका पदामध्ये -30 मिळवले, ऍड केले, तर आपल्याला पुढचं पद मिळत आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा जो -30 हा जो नंबर आहे कसा आहे, निगेटिव्ह, बट इट इज अ कॉन्स्टंट फॉर ऑल द टर्म्स, सो दॅट वी कॅन गेट द नेक्स्ट टर्म. इफ वी ऍड -30 इन द फर्स्ट टर्म, वी गेट द नेक्स्ट टर्म. Second example we have seen -7, -4, -1, 2, 5, 8. Here the difference is +3. Means if we add +3 in each term, we get the next term of that sequence. प्रत्येक पदामध्ये जर 3 संख्या मिळवली तर आपल्याला पुढची संख्या मिळते. याच्यामध्ये 3 मिळवली तर पुढची संख्या मिळते, याच्यात 3 मिळवली पुढची संख्या मिळते. So here the difference is 3, which is positive number, and also it is the constant number. Also we have seen third example. This is the sequence of 4, 4, 4, 4. In this sequence the difference is 0. Means if we add 0 in each term, we get the next term. So here the difference is 0, but it is also constant. So from all these examples, what we know? We know that if the difference between two consecutive terms is constant, then it is called as the common difference, and it is denoted by D. मग तो डिफरन्स निगेटिव्ह सुद्धा असू शकतो, तो डिफरन्स पॉझिटिव्ह सुद्धा असू शकतो, किंवा तो 0 सुद्धा असू शकतो. बट इफ इट इज कॉन्स्टंट, then that difference is called as the common difference for that sequence. Here common difference is -30, here common difference is 3, and here common difference is 0. Let us see next topic. मागच्या 3 उदाहरणांवरून आपण arithmetic progression ची व्याख्या करू शकतो. So here the definition of arithmetic progression. If the given sequence, in the given sequence, if the difference between two consecutive terms, means tn plus 1 minus tn, is constant, then the sequence is called as the arithmetic progression. That is AP. AP means arithmetic progression. And in this sequence, the value of tn plus 1 minus tn, which is equal to d, is the common difference. In this way we can calculate the common difference. In an arithmetic progression, suppose the first term is a and the common difference is equal to t, then first term a is equal to t1, means t1 is equal to a. In this way we get the first term. So how we can get the second term, third term, fourth term? First term is a, t1 is equal to a, and common difference is d. Now we know that second term can be obtained by adding the common difference to the first term. So how we can get the second term t2? We get it by adding d in the value of t1. In this way we get t2. Similarly, how we can get the t3? We get t3 by adding d in the value of t2. So what is the value of t2? t1 plus t.
So we get t1 plus d, add d in this. D plus d means 2 times d. This becomes t1 plus 2d. Similarly, in t4, how we can get t4? We get t4 by adding the value of d in the value of t3, and the value of t3 is t1 plus 2d. t1 plus 2d plus t, which becomes t1 plus 3d. Similarly, we get the another values or next values of the arithmetic progression. So in this case, in case of t1, we can use a. So we get the value of t2 is equal to a plus d, and value of t3 is a plus 2d. The value of t4 is a plus 3d, and so on. So in this way we can complete the arithmetic progression. Let us see some examples of arithmetic progression. Here we have 3 examples. In the first example, there is an example of one student, suppose named Arifa. She saved 100 rupees per month for 6 months. आरिफा नावाच्या एका विद्यार्थीने असं ठरवलं की 6 महिन्यांसाठी 100 रुपये प्रति महिना असं सेव्हिंग करायचं. सो शी सेव्ड 100 rupees in the first month. In the second month, the total amount saved by her is 200. In the third month, 300. Fourth month, 400, 500 and 600. In this way, this is the savings of Arifa for the 6 months. In the 6 months, she saved 600 rupees. Every month it is increased by 100, which is constant. It is arithmetic progression. The difference is same. Difference between two consecutive term is same, which is 100. In the second example, suppose this is the example of Pranav, who borrowed 10,000 rupees from his friend, and he agreed to repay him every month 2,000. एका प्रणव नावाच्या मुलाने त्याच्या मित्राकडून 10,000 रुपये उधार घेतले आणि त्याने ठरवलं की दर महिन्याला मी त्याला 2,000 रुपये पेड करेल. प्रत्येक महिन्याला 2,000 रुपये तो त्याला देणार आणि अशा प्रकारे तो रक्कम ती परत करणार. म्हणजे पहिल्या महिन्यात घेतलेली रक्कम 10,000, ही पेड 2,000 टू हिम. सो द रिमेनिंग अमाउंट इज 8,000. Then again he paid 2,000, then remaining amount is 6,000, then 4,000, 2,000, and then lastly he paid all the amount in this way, and that is why lastly the amount to be paid is 0. So here the difference is also same, minus 2,000, minus 2,000, minus 2,000, minus 2,000, which is constant. So that is why this is also example of arithmetic progression. Again, here we have third example, which is the table of 5. 5 असा पाढा ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, or it is also called as number divisible 5. 5 ने विभाज्य असलेल्या संख्या, which is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and so on. If you see these examples, out of these 3 examples, first example and second examples are finite. That is, they are ending somewhere. पहिल्या आणि दुसऱ्या उदाहरणामध्ये उदाहरण कुठेतरी थांबतंय, संपतंय. या ठिकाणी 6 महिन्यांची सेव्हिंग होती म्हणून या ठिकाणी 6 महिन्यांपर्यंत हा टेबल असणार, नंबर्स असणार, हा संपतो इथं. इन सेकंड एक्झाम्पल, ही पेड अमाऊंट इन 6 मंथ्स. 6 महिन्यांमध्ये त्याने पूर्ण अमाऊंट पेड केली, त्याच्यामुळे पुढे आपल्याला पद मिळणार नाही. सो दिस इज ऑल्सो फायनाइट. बट इन द थर्ड एक्झाम्पल, हियर वी हॅव टेबल ऑफ 5 or number divisible 5, which are infinite. हे अनंत आहे. या ठिकाणी तुम्ही अनंत संख्या लिहू शकता, नेव्हर एंडिंग, कधीही संपणार नाही. सो दिस इज द arithmetic progression in infinite form, and these two are arithmetic progression of finite form. So in this way we have two types of arithmetic progression, finite and infinite. So what we learn now, we know that
in an arithmetic progression, the difference between two consecutive terms is constant and it is denoted by d. The difference d can be positive, negative, or can be 0. So let us see another examples. So here we have an example and we have to find out whether it is arithmetic progression or not. दिलेलं उदाहरण हे arithmetic progression आहे का हे आपल्याला शोधायचं आहे. And if it is arithmetic progression, then we have to find out the next two terms. जर ते arithmetic progression असेल तर आपल्याला पुढच्या दोन टर्म्स सुद्धा शोधायच्या आहेत. So first part is we have to first find out whether it is arithmetic progression or not. How we can say that it is arithmetic progression? If the difference is common, then we can say that it is arithmetic progression. Whose difference? Difference of the two consecutive terms. So here we have four terms. We can number them T1, T2, T3 and T4. And we have to find out the value of T5 and T6. Now we get T1 is equal to 5, T2 is equal to 12, T3 is equal to 19 and T4 is equal to 26. Let us find out the difference. How we can get the difference? T2 minus T1. Similarly, T3 minus T2, T4 minus T3. In this way we can get the difference. So let's find out difference. The value of T2 is 12 and the value of T1 is 5. So the difference is 7. T3 minus T2. T3 means 19 minus T2, 12 is equal to 7. T4, 26 minus T3, 19 is equal to 7. So here difference is 7 and which is constant. So that's why we can say that the given sequence is arithmetic progression. We can write here the given sequence is arithmetic progression. So first part is completed. So what is second part? Second part is find next two terms T5 and T6. T5 ची किंमत कशी काढणार आपण? T5 is equal to, we can add the difference between T4, value of T4, T4 plus D is equal to, the value of T4 is 26 plus D means 7, it is 33. So the value of T5 is 33. Now find out T6. T5 plus D. In this way we can get T6. The value of T5 is 33. 33 plus 7 is equal to 40. The next term is 40. In this way we can also calculate the next terms also. Now let us see second example. Here we have sequence 2 minus 2 minus 6 minus 10 and we have to find out whether it is arithmetic progression or not, and we have to find out the next two terms. So this is T1, T2, T3, T4 and we have to find out T5 and T6. T1 is equal to 2, T2 is equal to minus 2, T3 is equal to minus 6 and T4 is equal to minus 10. Let us find out the difference whether it is common or not. डिफरन्स काढायचा आहे आणि तो कॉन्स्टंट आहे का नाही हे शोधायचं आहे. T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3, T2 minus T1. T2 ची किंमत लिहा -2 minus T1 ची किंमत आहे 2 is equal to -4. T3 ची किंमत -6 माइनस T2 ची किंमत -4. T3 minus T2
T3 ची किंमत या ठिकाणी आपल्याला मिळाली -6 आणि T4 ची किंमत या ठिकाणी T3 ची किंमत आहे -6 मायनस T2 ची किंमत मी लिहिलेली -2, T2 ची किंमत -2 इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस होणार -6 + 2 इज इक्वल टू -6 + 2 वजाबाकी होणार मोठ्या पदाचं चिन्ह म्हणजे 6 चे चिन्ह -1 -4 T4 मायनस T3 T4 ची किंमत आहे -10 मायनस आता T3 ची किंमत आहे -6 इज इक्वल टू -10 मायनस मायनस प्लस होणार +6 इज इक्वल टू -4 -4 this is the value of D and which is constant, so therefore the given arithmetic progression, given sequence is arithmetic progression, given sequence is arithmetic progression, this is proved. हे सिद्ध झालं. काय सिद्ध झालं तर त्यांचा जो डिफरन्स आहे तो सारखा आला, कॉन्स्टंट आला आणि म्हणूनच दिलेली सिक्वेन्स ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे. सो नाउ वी कॅन फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म T5 and T6. T5, how we can get the T5? We can add difference D in the value of T4. T4 मध्ये D मिळवा म्हणजे T5 मिळेल, नंतर T5 मध्ये D मिळवा म्हणजे T6 मिळेल. T4 plus D बरोबर. T4 ची किंमत -10 प्लस यामध्ये डिफरन्स मिळवा -4 इज इक्वल टू -14. ही आली T5 ची किंमत -14. मग आता T6 मिळवा. T6 कसा मिळणार? T5 plus D. T5 ची किंमत आताच मिळवली -14. त्याच्यामध्ये D मिळवा. D म्हणजे काय -4 म्हणजे असेल -18. पुढची किंमत मिळालेली -18. या प्रकारे आपण पुढच्या टर्म्स मिळवू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, होमवर्क तुम्ही सोडवायचा आहे. प्रॅक्टिस सेट 3.1 प्रॅक्टिस सेट 3.1 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1 त्यातील फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे उदाहरण तुम्ही होमवर्क म्हणून तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचे.